సో ఓకే, మనం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి దట్ ఈస్ లార్జెస్ట్ సబ్ అరే విత్ జీరో సమ్. ఓకేనా. సో లాంగెస్ట్ సబ్ అరే మనం ఏం చేయాలంటే లాంగెస్ట్ సబ్ అరే యొక్క సమ్ అనేది జీరో వస్తే ఆ సబ్ అరే యొక్క లెంత్ని మనం రిటర్న్ చేయాలి. ఓకే, దట్స్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్ స్టేట్స్. ఓకే, ప్రాబ్లమ్ అది స్టేట్ చేస్తాను అనమాట. సో వాట్ ఐ సే హియర్, నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే I'll include a hash map. I'll include a unordered map. ఓకేనా, I'll include a unordered map. సో మనం unordered map యూస్ చేసుకొని చేస్తాం. ఓకేనా. సో I'll say first int n is equals to array dot size. Array dot size. So it will give me the size of the array, right? If this is our array, so it will give the size of the array. ఓకే, అది మన size of the array ఇస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం. సో now what I'm going to do is I'll say unordered map. So unordered map of int comma int. సో ఆఫ్ int comma int అనేది ఎందుకు తీసుకున్నానంటే int అనేది దిస్ విల్ స్టోర్ ది కీ, దట్ ఈస్ ఎలిమెంట్, మన ఎలిమెంట్స్ని స్టోర్ చేసింది. ఇంకొక int అనేది దిస్ విల్ స్టోర్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ. ఓకేనా, ఇండెక్స్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ ఎలిమెంట్. ఓకే, యా. సో నౌ ఐల్ డిక్లేర్ int maxi. సో maxi ఏం చేస్తుందంటే maxi అనే ని ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే దిస్ విల్ రిటర్న్ అస్, సో దిస్ విల్ రిటర్న్ ది లాంగెస్ట్ సబ్ అరే లెంత్. ఓకే, లాంగెస్ట్ సబ్ అరే యొక్క లెంత్ ని మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ int maxi. దెన్ ఐ సే int sum. ఓకే, sum మీన్స్ సమిషన్. వాట్ ఈస్ sum అంటే సమిషన్. ఓకే, సో ఇది సమిషన్ ఈజ్ ఇనిషియల్లీ జీరో. ఓకేనా, సమిషన్ అనేది ఎప్పుడు ఇనిషియల్లీ జీరో ఉంటుంది. సో అండ్ ఇట్ విల్ గో అండ్ యాడ్ అప్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్. అన్నిటికీ ప్రతి ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేస్తూ సబ్ అరేస్ యొక్క లెంత్ని మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. రైట్, దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో int I is equals 0. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ a single loop to iterate the array and I plus plus. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు నేనేం చేయాలంటే నేను ప్రతి అరేలో ఐటరేట్ చేస్తూ I have to find the summation of the elements, right? I have to find the summation of the సబ్ అరేస్ యొక్క సమ్మేషన్ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కాబట్టి దానికోసం నేను ఏం చేస్తాను అంటే సమ్ ఆఫ్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు అరే ఆఫ్ ఐ. సో ఇదేం చేస్తుందంటే నాకు ప్రతి ఒక్క సబ్ అరే యొక్క సమ్మేషన్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. రైట్, ఇట్ విల్ గివ్ టు మీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఐమ్ గోనా డు. సో ఇఫ్ ఐ లెట్ ఎ కండిషన్ ఇఫ్ మై సమ్మేషన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో. ఓకే, ఇఫ్ ఒక్కవేళ నా సమ్మేషన్ అనేది ఈక్వల్ టు జీరో అయితే నేను ఏం చేస్తానంటే maxi I'll say maxi maxi is equal to I plus 1, right? ఓకే, నౌ ఇప్పుడు నేను చేస్తానంటే ఇంకొక ఎల్స్ బ్లాక్ తీసుకుంటాను. ఓకే, ఎల్స్ బ్లాక్లో ఇంకొక కండిషన్ రాస్తాను. ఐ రైట్ అనదర్ కండిషన్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం మ్యాప్లో చూడాలి. ఓకేనా, హ్యాష్ మ్యాప్లో అసలు ఆ ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా అని మనం చెక్ చేసుకోవాలి. దానికోసం నేను రాస్తాను అన్నమాట ఇది. సో ఐ సే మ్యాప్ find my sum. సారీ, మ్యాప్ డాట్ ఫైండ్ మై సమ్. సో ఇదేం చేస్తుందంటే నా మ్యాప్లో సమ్మేషన్ వాల్యూ ఉందా లేదా అని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. వాట్ ఇఫ్ అది నాట్ ఈక్వల్స్ టు విచ్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు మ్యాప్ డాట్ ఎండ్. ఒకవేళ నాట్ ఈక్వల్ టు మ్యాప్ డాట్ ఎండ్ అంటే మ్యాప్ని ఎండ్ వరకు చూస్తే, సో ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అది సమ్మేషన్తో ఈక్వల్ కాకపోతే అప్పుడు ఏం చేస్తామని చెప్తుంది. ఓకే, యా, దట్ ఇట్ స్టేట్స్ ఇట్. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే నా maxi అప్డేట్ చేస్తాను. ఐ అప్డేట్ మై maxi. దెన్ ఐ సే మై maxi ఈస్ ఈక్వల్స్, నేను మ్యాక్స్ ఎందుకు యూస్ చేస్తానంటే ఐ కంపేర్ మై మ్యాక్స్ ఎలిమెంట్ విత్ ది I మైనస్ మ్యాప్ ఆఫ్ సమ్. ఓకే, మ్యాప్లో ఉన్న సమ్మేషన్ని నా మ్యాక్స్ ఎలిమెంట్ని కంపేర్ చేస్తాను. ఐ కంపేర్ ద మై maxi అండ్ మై సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఐ కంపేర్ మై మ్యాప్లో ఉన్న సమ్మేషన్ని మొత్తాన్ని నేను మైనస్ చేసి ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తాను. ఈ రెండు కంపేర్ చేసి దెన్ ఐ అప్డేట్ మై maxi. ఓకే, నా maxiని నేను ఐ అప్డేట్ ఇట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వాట్ ఐ సే ఇస్ another else condition map dot. సో అది కాకపోతే వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ ఐల్ సే map of summation is equals to I. Okay, map of summation is equals to I, right? Okay, then what I'll say is return my maxi.
return my maxi. Okay, this will return our maxi mana longest subarray యొక్క sum it will detect. So one second, we have got an error. So okay, what is the error here? Yeah, manam e else ni manam we didn't close this else. Okay, so that is why we're getting this. So I can say this. Yeah, ఇప్పుడు మనం else block ని close చేసాం. Then let's see what will happen. Yes, it's running properly. So this is an important question, that is longest subarray with zero sum.